Now coming to the excretory system. So only input is not important, only output also should happen. Okay, whatever you are doing input, whatever you are taking in, you have to give out also. So excretory system is nothing but removing the waste or nitrogenous waste from your body. Nitrogenous waste. It has to be removed from your body. Okay. So whatever the waste, nitrogenous waste you are having along with the food, water, okay, these all things has to be sent outside your body. So what it is done, how it is being done. So first, aorta, vena cava, these arteries and vein, it has to pass through the kidneys. These are the two kidneys, you know the kidneys, okay. So arteries and veins, it will pass through the two kidneys. One is on the right side, another is on the left side. So in kidney the again kelsa martite, it filters the blood. What is the blood artery is taking that it will filter veins from body to the, again it is going to the heart. It will be filtered by the kidney, then it will pass to the heart. Okay, in heart it will not take any impurity. So main filter is happening in kidney. It is very important. So whenever the kidney fails, which treatment is done in hospital? Dialysis. Remember this one. Dialysis is related to what? They may ask the question. So in competitive exams, they will not go deep into the science daga. New day-to-day life daga related about that important questions only they will ask. Okay. So dialysis is related to the treatment of kidney. It is nothing but artificial kidney. If kidney is failed, then blood pure agta illa. Okay, if the blood is not getting pure, the heart will stop beating. Okay, somewhere it will get blocked. Due to the waste, the blood elladru flow agad block agud chances irtav. So that time immediately you can die. So that's why what they do, artificial kidney ready ಮಾಡ್ತಾರೆ. It is a machine ಒಳಗಿಂದ heart purify filter ಮಾಡಕಸನ್ ಕಳಿಸ್ಕಸನ್ ಮತ್ತೆ connection ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Okay, in dialysis. It is a artificial kidney. So aorta or vena cava or artery or veins will pass through the kidney. The bean-like structures are there, two kidneys are there. Then it will pass through the kidney. The filter pass aad nantara, the pure blood will come outside. Okay, the pure blood will come outside and flow, go. But the impurities, impurities adavala, waste adavala, that will come outside by the ureter. It will come outside by the main tube, that is ureter. Ureter is connected to the urinary bladder. There are two bladders. One is urinary bladder, one more is ಇನ್ನೊಂದು bladder ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, gall bladder. Okay, gall bladder stores what? Bile juice. Okay, liver ದಿಂದ ಏನು bile ಬರ್ತೈತೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Urinary bladder stores what? Urine. Okay, this bladder is nothing but bag-like structure. Whenever it is get full, that time you will feel pressure and you will go to the washroom. Okay, so till then it will be nothing but it stores urine. Then this is urethra. Remaining is urethra. So this is the function of the kidney or excretory system. So kidney daga yav tara filter agtೈತಿ? How does the filter? Is there any candle liter ತರ impurity gata and aquaguard ತರ ಇರ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲ. So what is there in kidney which filters? What is that? ಈಗ ಹೆಂಗೆ cell ಇದೆ ಎಲ್ಲ, body is made up of cell, ಅದೇ ತರ millions of cells are there, that is called as nephron. Remember this one. One is nephron, which is related to kidney. Another is neuron, related to brain. Okay, or circulatory system, nervous system. ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? This is the
Okay, this is nephron. So ಇದು ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಇದು. This all is there na, it is just one cell. ಈ ಥರ millions of cells ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ millions of cells like this. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನು ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂರಿಟರ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಯೂರಿಟರ್. ಇದು ಹೋಗೇಸನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಮತ್ತು ವೇನ್ಸ್ ಏನು ಇದಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಇಯರ್. ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್, ಒಂದು ಕಪ್ ಥರ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗೇಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟರೀಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೈತಿ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ದಾಗ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಟು ದ ಯೂರಿಟರ್. ಯೂರಿಟರ್ದಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಈ ಥರ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಟರೀಸ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೊಮೆರುಲಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನೆಫ್ರಾನ್. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೇನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಇವು ಏನು ನೆಫ್ರಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗತ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಕೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದು ಸಿಕೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ಯೂಬ್. ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಚಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಥ್ರೂ ಯೂರಿಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಥವು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಥರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್, excretory system. So each kidney contains millions of nephrons, basic unit of or function of kidney. Okay. The kidneys are located on the either side of the vertebral column. You know that one. Then two ureters are connected each kidney, and it is connected to the urinary bladder. And then ureters I have shown you. Urethra is nothing but after the urinary bladder, the waste is removed outside. It will come outside by the urethra. So this they may ask, skin dinda ಏನೇನು ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹೌ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಸ್ಕಿನ್ ದಿಂದ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾವೆ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. And in excretory, carbon dioxide and some water vapor during exhalation. Okay, why exhalation means when you are breathing outside, breathe out ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ದಿಂದ you will send out the waste. And another through liver, toxins and waste products which are then eliminated by the kidneys through digestive system. And large intestine. These are the wastes you have to remember. So this is the notes, all I have made it in a short. One thing, blood pressure measure ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, whenever you go to clinic, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕಸಿಂದ blood pressure measure ಮಾಡ್ತಾರೋ, that instrument is called sphygmomanometer. Okay, sphygmomanometer, you remember that one. So systole and diastole, ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? Systole is 120, okay, and diastole is 80. blood pressure ಅದು 80 to 120 ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್. ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಇಸ್ 80. and this is systole.
ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಎಕ್ದಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಿಸ್ಟೋಲ್. And blood, related to blood, these are important. Universal donor, O negative is called as universal donor. Okay, universal donor andre ena, a person having blood group O negative ಇರೋಂಗ್ blood group ಇದ್ದಾವ ಯಾರು ಬೇಕಾದ blood ಕೊಡಬಹುದು. Okay, he can give blood to anybody, he can donate the blood to anybody. O negative blood, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಬ್ಲಡ್ಡು ಅವ ಇಸ್ಕೋಬೋದು, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ AB ಪಾಸಿಟಿವ್. AB ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ O ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಯು. ಬ್ಲಡ್ದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ A ಪಾಸಿಟಿವ್, ಓಕೆ, A ನೆಗೆಟಿವ್, B ಪಾಸಿಟಿವ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ A ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದವರು A ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬ್ಲಡ್. ಬೇರೆದವ್ರು B ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ದು A ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಆಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆದವ್ರದಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್ O ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದವ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ನು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ AB ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಸ್ಕೋಬೋದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲಕ್ಕಿ ಒನ್, ರೈಟ್? ಇನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೀತೈತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. Then RH factor is related to something else. Okay, I will tell you. Remain. Bombay blood, yeah, that is lacks. This is another kind of blood. It has been cannot take blood from anybody. A person who cannot take blood from anybody, that person has a group called Bombay group, and that person was discovered by a person from Bombay. That's why it is called as Bombay blood. ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್ ಇದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಬೀಸ್. ಡೋನರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಒನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ RH is one type of cell. It is present on the protein of the RBC. RBC cell surface ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. That protein is called RH factor. And these are it. About the arteries, veins I have given here already. What are the arteries? Arteries carry oxygenated blood away from the heart except the pulmonary artery. What are the veins? Veins carry deoxygenated blood away from the heart except the pulmonary veins. Okay, this much is enough. So do you have any doubt? Is it clear? Okay.